ba nani chingyu chungwe tisu chidar chawa dang chingyu chawi tisu chidar chawa si ni be tangbu ta chingyu chungwe tisu chidar chawa dila ane chingyu ngwe masimbe nimbo tenpa dang ngwe sinjang ti pongwe chu mizunbe nimbo tenpa si ni nani ane jikasna chingyu ngwe da misimbe nimbo tenpa si di ta zhoni da tiyo dilarwa ta kasna 친구 아니 ngwe sinja tipong chir mizunba sedra subject nangse ni yuwa nane da semba ngwe sungshin 친구 고비 수당 강화 때문에 친구 기비 ngwe sungwa ase da subject ni yuwa nane da 가진 semba ngwe sungshin 친구 고비 술세 내게 다 sem바디 다 가진 ngwe sung사레스 온다 subject 인다 디버들 야소 스카스 Thinking of listening to the Dharma, then think of it with this motivation in order to benefit all sentient beings who are vast as the sky, all mother sentient beings, then I will attain the most precious state of completely awakened Buddhahood. And then what is the Dharma that we're listening to today? Where did we leave off? So we have in our section on cultivating serenity, the section on what to do after you focus on an object of meditation. Within that, there's the division, the sections, what to do when laxity and excitement occur, and then using the remedy for failing to try to eliminate them even when they are recognized. Within that section, we had 2, intention and the way it stops laxity and excitement, and then the underlying causes of laxity and excitement. So where we stopped last was at this first section of intention and the way it stops laxity and excitement. And so we recognized, we identified what intention means. 도체 다 가진 다 semba 송신 아니 친구 고수를 쓰다 sem바디 다 친구 강중 중나 대봉와라 sem바고바 누치비 sem바 송호세디 체네다 오나 대달 친구 봉와라 sem고바 군네 친구 고수 진짜와신 체제나스 딜라 심 칭완이 하정 능도 뒤타네 미비진나 쇼와 인베스 텔라 심 칠초비 규바 가위응고보 이라 차데스 대형 산재기 구신도 제바다부 인지스 아니 유몽비 가와 민우스 다 디칼송거스나 다 친구 고수를 세게 좋아다 친구다 고바 고수를 들라다 친구 고수들이 다 인다디 예방가 예보봉와 뒤지게 세게다 뒤지 예방 시와 친구 중에는 예봉가 뒤미집이 예보들라 예봉가 뒤체바 세저라다 예봉가 뒤체바이나 다 니모바 뒤체발라 때네 친구 간레스 고그레스나 다 고당들와 다 친구 고수당 아니 고파 고수 니나네 다 친구 고수 세대다 친구 센데네 간레스 중화레스나 다 친구들 중앙데 하정 되는 나도 심야 뒤차비 되는 뒤차비 dob기 아니 진당 쇼네 되는 친구들 연구하레스 다 심칠 다 딜라드니 가스나 심칠 추비 아니 치도로와 심낭도 뒤차바디 마심 로로와 오다 티세 말로기 드니 규들라 가위응고 일라차 세디 과바다 심 가능 심나야 쪼낭 페주네와 심낭도 뒤차디 아니 드니 가스나 치마 미남 미세와 차주어와 다 미남 미세와디 야 세와 수여치도 아니 심야 생도래 생도에나 심낭가 가능지 고모거레스 다 가위나봐 다 드네스 가능 고문용되더니 가난 고문한테 그 다지 다지 가서는 유모기비 실람미네 가난 고문해줘라 계속 말했어. 다 산지 구슬람미네 드니베 산지기 드니 구수당. 어다 된지 가서는 다주 된절라서 받다 소소기 셈나야 쪼낭패위 기위 쳐라야 쪼낭패기 남베 드니 고네 셈생도 그러면도지 유모기에 미바주위 가와틴도 아니 가스나 칭화께발라 다른 패 가에 파신 칭화께 줄라 차기로 했어. 인도산에 다 가외남배 죽세지다 된다 흉고라 되는 거래. 어디 가외나바디 세미아 생도 세마 가능지
셈마 shum 대운데 셈나 가나메도 숨 shum운도 되니 칭와 미는 미세와 자고와 인도전에 다 셈나 가나운데 거래스 다 칭와 세위 탑시들어와 다 칭와 세위 탐제 셈 가나운세 가나운데 칸데스나 아니 가스나 개비초라 미네 베나 대신시비 구수 신도 제바 틴데라 미발라 소바당 아니 파지운 쪽에더니 냠네도 돌아더니 베나 투조 시우지레 삼바당 소소더니 아니 타와주인다 산제기 때마다 제니로와 최단 제와도 셔라 야부레 스모드는 셈나 가능기 어 딘제기 페바당 와이나 아니 셈마 슝데마디 야 생되라 문 팽기레 소다 디수고서 된다디. So now we'll read through this section. So we are in the English text on page 63. So we had a question: after you have thus aroused your mind to eliminate laxity and excitement, how do you stop laxity and excitement? And then the reply on page 63. Mental laxity involves a very excessive inward withdrawal, leading to a slippage in the way you apprehend the object of meditation. So you should direct your mind to delightful things that cause it to expand outward. This should be something like a very beautiful image of the Buddha, not something delightful that gives rise to afflictions, or bring to mind an image of light, such as sunlight. When this clears away laxity, immediately tighten the way you apprehend the object and sustain that in meditation. So here we have the methods for stopping the laxity and excitement, for both laxity and excitement. And this is now referring to out of the 8 antidotes, where we have the 5 faults and the 8 antidotes. So now we're talking about the antidote of what's simply called applying application, or the application of an antidote. So this is here how we overcome laxity and excitement. And first we'll, in this section, be talking about overcoming laxity, how to stop or prevent laxity, or how to stop laxity once it's arisen. So here we have what's happening is somehow the mind has become too withdrawn, too sunken inward. And so there has to, and so because of that, the apprehension of the focus, the focal object, has sort of been just sort of withered away, has become lost, or somehow inhibited. Somehow it's not as strong as it should be. And in order to overcome that, then what, as it says here, then we must direct your mind to delightful things. So it's something that's delightful, something that gives rise to some kind of joy or happy feeling in your mind. And again, when it's talking about directing your mind to something that's happy or delightful, this is not something that gives rise to the afflictions or distracts your mind, but a virtuous object. So here we're talking about delightful, virtuous things. So this is in order to overcome the problem when the focus of our meditation, the object, the way that we're engaging with this object has become unclear. In order to make it clear, in order to bring back the clarity, then we have to think about something virtuous that inspires, gives delight, gives joy to our mind. So this would be something like thinking about the great qualities of the Tathagata, the Buddha, thinking about how wonderful it is that we've been able to meet the Dharma and all the great qualities of the Buddha, the Dharma, the precious human life. And so something that inspires the mind, that uplifts the mind, that gives it more energy. 지대 관계제 묵바당 니기 눈데스 미바 짐발라 미사싱스 심칭과 주바 디에셀라 나위 두시 공밤스 초도가비 오부 상제라 소비 윤데 일아 체베 칭와 살와 미바 디니 담도 승우 시승바 따로스
어떤 그전에 다 디나를 그 난도 가르친 것은 다 다기 셈라 가능지 제거래 다 이제와 지 기위 쳐라 민의 가능지 야게 답시 제와이나 아니 셈미바 민 아르와 디는 진당 쇼와 민은 미사와 제와디야 딘데 민은 미사와 지 shum바 칭와디야 아니 가서는 세라 개바 요래스니 숭단 찍체 양나 아니 가서는 딘데기 가вет나면 마시는 아니 그다 칭와 아니 네 가서는 아직 참음 칭와 라바다 미남 미사와 차윤데 가르쳐 왔으나 아니 칭와 딘데 가서는 유심 요구적으로 제게다 제대로와 딘데 다 가서는 딘다 디나라 묵바다 니기 는데서도 인자 묵바다 니기 다 묵발라 때네 루심 레수 미루와 니라 때네 다 가나서 가서는 요구적으로 좋아와 딘데디아 세라 아니 나오니 세마 수디다 님이 외라 소바 안 다위 외라 소바 딘데기 때네 나오니 세마 일아 쳐거래 고음거래 스타르와 셈나라와 아니 외직 다 딘다 딘다디 가서나 남도 랑전나는 송에는 가서님은 슈와나시 소소 닝가라 외직 곰니 외디디니 아두스니 소소게 되니 지원이야 퇴니 아니 앞에 소소게 셈당 아니 지 남가 뭐 임에도 교수 집에 양신 자체와 세지도와 어디 능신신 된다들아요 아니 셈당을 왔더니 지 나오겠지마 니마를 따로 나와라 따고 쓰고 말다 니마게 나와 외스를 쳐대로 다나시 다외게 되니 외스를 쳐봐 다나시 아니 가스나든 맘메게 외스를 쳐봐라서 봐 딘데 간다 셈나는 로 바로 잡고 딘데 나와 딘데기로 아니 세마 일아 제네 딘데 제와이나 아니 양 칭와디 파세라 답시 병이래스 어다 뒤 칭와디 나니 세마 일아시네 되니 칭와디 파세 투스나 양 라양 되니 미발라 파디니 양 무튼이 곰거래스 와 다든다 디 갈송으로는 칭와께와 뒤에서는 남성다 세미나 미사와 샤드더니 유샤에 말했어 다음 칭와디 쥐답게 답시 와 아니 지가 셈 생되라 소바 가위 넘버시죠 양 셈나와 나와 세마스리다 로기 잡아 로기 외설기 잡았다고 니역이 잡았다고 다역이 잡았다고 딘데겠다 소속의 셈당 남간이 뭐 에메체와 양신 자체와 고메고 딘데겠다 망부지 쏘는 거라 어떤 딘다 디나나야와 나오의 두시에 공부 초도 가왜 응보스라도 와인도 전에 나오의 두시에서디 셈나가다 가서지 나와 외설기 잡아 니역이 잡아 답에 쪼선 밥에 셈나나베 준이 다 문바 준이 매바지 문바게 다 딥데 좀 매바지 셈 사팅 차송 섬에 딘데기 양 셈디 제와이나 아니 셈미나 미사와 집에 중화디 파 세기 탑실라 루레 소다 디임바디 오늘 딘다데 공부 아니 가서나 로빈 까마실 제조 공부 당불라 쿵도네 딘데스 제시 송샤스 어떠스 So reading the next sentence. So this is I read last time, but the commentary came just now. Or bring to mind an image of light, such as sunlight. When this clears away laxity, immediately tighten the way you apprehend the object and sustain that in meditation. As Kamalashila's first stages of meditation explains. How? When you are overcome with lethargy and sleepiness, when there is a lack of clarity in your apprehension of the object of meditation and your mind has become lax, then meditate on the idea of light, or bring to mind the most delightful things, such as the qualities of the Buddha. Dispel laxity in this way and firmly hold on to the object of meditation. So now we have another method. So one method, which was just discussed, is to think about some kind of inspiring, joyful object of virtue, like the Buddhist qualities and so forth, and bring to mind something that gives this inspiration and joy. And that, again, makes it so when we lose our focal object, it becomes, and here losing, I'm trying to think of a better English word, but it's anyway, it becomes too lax and so forth. It becomes unclear. Then that allows us to make the object clear again. But here now we get another method.
So instead of thinking about something like a virtuous object that brings you inspiration, that brings you joy, then this is really just more thinking in terms of when the mind becomes really murky, when there's this kind of fogginess or cloudiness or fogginess in the mind, some kind of even sleepiness, then what can we do is we can meditate on the appearance of brightness itself, some kind of sign of light, sign of brightness. And so this is like really light itself. Yeah, so meditation on light. And this again was discussed in a previous class pretty recently. So we can visualize actual ball of light or a sort of centralized source of light in your body, rising up, going up to your head, and then coming and merging and becoming inseparable from the sky, and really feel and think, oh, now my mind has become awakened and bright, and do that as your antidote there. And when we talk about this, we're not actually talking about looking at the sun or looking at the moon to really like stare at, an external light source. But what we're doing here is just visualizing light. So this is like a light bulb or the sun or the moon, but the visualization in your meditation in your mind. So after you do this meditation and your mind becomes brightened and awakened, then return to your initial object, your focal object, and meditate on that. So again, this is, this kind of visualization of light. You should kind of have together with it this sense of being vast, open, spacious, and light. Light here, the dual sense of the word light as in not heavy as well as in not dark, right? So have this sense of lightness in your mind together with the sense of clarity and light. So this it's like as if this kind of clear light is pervading everything, and really feel like, wow, this, kind of tell yourself, feel to yourself, think to yourself, wow, I've become totally clear, totally crystal clear. And so this is in the text being the source for this meditation and antidote is cited as Kamala Shila's stages of meditation. 도체 다든다 다 딜라 교회 미바고마 미차데 교신이 셈낭도 뒤비 교인 비치로스 소소도 비셔럽기 기 강란 최바 뒤비 유라 제네 쪼나앙 싱와 도데스 파진 뒤발레스 하동 준비 돕기 뒤 슌바주나 생장도 셰송소 스타디 남된 다 칭와세기 답시 다시 지라 아니 다든다 베나 강들라 디순도 교인지 가서는 다 칭와기 셈나라 미바 미남 미사위 진당 매교기 다셈 칭와 딘데기 게인데 아니 셈나라 쪼낭디 네 가서는 교회 미바 고마 미샤스도 다 셈나라 쪼낭지오라 베나 셈나라 베나 칼라오라다 녀송이 둥알라 소바 소소 류기 둥알라 소바다 심정이 둥알라 소바 딘데기 진이 셈나라 쪼낭레 줘라 딘데기 남바 마고마 딘데기 공교 말했지 칭와 슈치모 유위가라 아니 교낭이 지나 다른 셈낭도야 뒤에더니 칭와 드니 다른 슈치를 주고레스 인도자니 칭와 세기 있다는 미남 고문인데 칭와 담마 지역에 탑시 지역인데 교회 남바디 균에 담 가서는 가르고 딘데 미남디 마차와 마고바 딘데기다 딘데기 교낭 고메기 남바디 답변은 미다바 고메 치와 미다바 고말라 소바다 딘데 몽부 고메로 와다 교낭 게라 오 튼존 공교 말해 스티 공바이나 셈디 아니 미남디 다른 미사와 자기래 인도자는 계획이 송아래다 로와 계획 가스나 칭와 깨와라 양 섬무 딘데 땅아치는 디 계획이래스 로와 야 이다 칭와 딘데 왜 로와 미남 미세위 칭와 디 바세위 탑시 시행 가려였으나 다 딩인징이 예번이나 소소도 비 셔럽기 있으다 삼중의 셔럽 로와 삼중의 셔럽이 제바 제조로 와다
셔럽기 제바체다 들어서드는 유라 제바체기 다 된다 신의 통마 공공 속에 제바신의 지고 말와 신의 통마 공개나 아니 그럼 아니 가서나 가위 남백이 심생되라 소바 남위 참에 심생되라 소바 심자 친구야와 나 고민이더니 생되라 소바 딘데마도 지기양 소소도 비 셔럽기 제바디 강아 좋아이나 하나 된다 미바 제지바네기 된다 그럼 신에기 되니 배선좀 그런 말이도 그래서 레 통부 가서 담에 발라 팀말해 다 신에게 드니 몇 때부터와 강실 된줄라 아니 갑자기 칭화된 이유는 아니 소소도 비셔럽 제바치 얘기 뭐냐 아니 칭화 도에게 탑라 누구래 스티임바디 아니 도에 파진 뒤반나로와 아니 하동 준비 또 그게 슈마트는 생략돼 짱스도 안 되더니 하동 나한테 하동기 또 하동기 제비 아니 셔럽라 때내장 아니 슈바 심 슈바디더니 야 생돼봐 야더니 슈바 칭화 차도더니 야 생되게 되니 펜도라 용그래 수수도 비셔럽 제바디 어다 디양 나도 신의 정보 공개를 대한 티치가 지나 다른 지칼라로 미발라 세지도 네 파션의 제바디 하니 되니 다른 민음 토르여와 다디 야 신의 톱 사주 강사 온도 진에 두순 순고였어래와 뭐가 두치는데 다 돌수드나 신의 가스나 띵엔세 제지바 네발라 칭화기 민음 미사와디 슈침보 요에디 파세기 탑시들라 다타기 강도 가웨나베 주베직 야 디오드라 낭웨 세메 죽정직 다 디갑수드니 셔럽비와 수수주비 셔럽비 장점드니 파세당 오다 탑드니 송샤스 온도스 In this situation, do not meditate on a disenchanting object, because disenchantment causes your mind to withdraw inward. When you expand your mind by using discerning wisdom to analyze an object of your choice, this also stops laxity. Aryasura's Compendium of the Perfections says, when slack, your mind is stimulated and inspired by virtue of the energy of striving for insight. So here what we're saying is when the mind has something that's like a discouraging or some kind of sobering thought, something like thinking about the suffering of the hell realms, the suffering of the lower realms, the suffering of samsara, then there's topics like impermanence. These are all things which cause the mind to gain a sense of sadness, a kind of sobering attitude. Here what it's saying is do not meditate on those disenchanting objects. So here when you have laxity, if you meditate on a disenchanting, a saddening object, then it's going to just cause the already unclear mind to just stay unclear or become even more so. It's going to cause the laxity to remain or increase, so or grow stronger. So then what do we do? Then this is again, so now we have another antidote that's being offered here. Is it says expand your mind by using discerning wisdom to analyze an object. So this is equivalent to talking about the wisdom arising from reflection, this kind of analytical meditation or contemplation, wisdom arising from contemplation. Now, it seems like what is being discussed here isn't meant for people who are just starting a practice of their serenity, their shamatha practice. It's not meant for those beginning in this practice. Why? Because in that case, if you start to have laxity and then you take an analytical approach and start analyzing your object of meditation, then it will just cause you to lose the object. You'll get distracted, in other words. So it seems like this is really referring to someone who's well along in their practice or even has already attained serenity, but it's still being discussed here as an antidote. Just know that it's not intended for a very beginner in the serenity practice. And for those beginners, then what are the best antidotes is the ones that were spoken of above, thinking about a joyful, happy object of virtue, or just visualizing, doing this meditation of light,
those are the ones that you should use in order to overcome this kind of laxity. So now here we have the quotation from Aryasura's Compendium of the Perfections. And and again, so this is, just repeating that this is for those people who kind of are well along or already have attained their serenity. 어디서? 도체 다 디오더라. 대다라 칭와함 슌바니스 미비 진당 팡마루 송웨 칭와당 하정 낭도 뒤베나 슌바 시체와 임베스 진당 르바당 미바 자케네스 진당 떼바당 미바 자케네 쩨베 도바인데스 우마닝볼레스 슌베 미바 자체다 곰베 양바 니두차 셰당 슌바 양니 쭈주기 표현 통해 생되차 셰당스 랍둘레장 텔라 이슈나 가와 곰네 생도 바차오 셰 케바 추주침보는 비 되니 투마 송소스타 딘데 인두자니 다 된다 디게 나온데 가스는다 가르스나 다 칭와 슌바 미바데 진당파 마루 송웨 칭와다 하정 나도 뒤베 슌바 셰자가 메스다 칭와스디 다기 다 칭와 미남 미사웨 되니 칭와함 심 슌비 나바징기다 띵에지 고민도다 심디마 슌도와 미나 미사와 차야기 내갑디 아니 심기 드니 가스는 내단디 마마루 송니로와 아니 가스는 나톰도 라우주르와 슌바디 심 슌비 나바지 되고 딜라디니 아니 가스는 야 진당 뛰어밤 미바디니 야게 오래 수리다 로디로와 심야 생 뛰어밤 야게 고바 되게 공도 아니 생생도 수디 가웨남베드니 생도 세지도와 다기 강라와 인도전에 튼소드니다 쿵 가스나 로벨린데기로와 우마닝보나라 슌비 미바 자체다 고마 양반니도 차스로와 아니 심 슈인디 미바 지 베파 자치부 조에게 심 자치부 나바 고메 야나 아니 심디 바 양리 나바 일라 차스로와 심베지 심디베 나랑도 지구서 딘데야 딘지 팁데 좀 해봐지 심베 양위 나바 딘데 일라 치네요 아니 슌바 아니 슌비기 원도송의 징화디 도비 줄라 주고데스 시행한테는 준주교티니 표현통의 생되자스다 표현통에서도 연대통이 다 로아티 군조송의 연대통하라서 봐 아니지 다나지 산적이 때문에 다주 된전 얘가라서 봐 딘데게 다 연대는 통외권에 아니 그 셈디야 생되밤 셈미바 자체와 딘데게다 아니 고니 아니 징화 닙세기 답시요리 스타 돈다도도 가르치고 왔으나다 디야 도문인데 미 아주 곰 잡는데 아니 셈디 마 미남 미사와의 슈바 셈 슈름게 레는데 다 디세기 답시 나비도 다마 슈름데조들라 니레고와 징화 라바지다 징화 첨무지 와 징화 라바스디 아니 미남 미사와치와 징화 첨무스나 와 미바 사낭기 날 사지 날담 날메긴지 바 다 날메바디 날 요바 쇠발라 아니 셈디야 자게오레스 다 디경함티니 마체와 다루 미남 미사와 차고나 티니 징화 라바 중앙상 아니 징화디야 세라티니 셈야 생도에게 답시 지고레스 오다 독진이다 셈 생도에게 답시들라 다 다기 데레스와 독진이다 칼라르스나 셈야 티니 윤데 가위나 베고니 생도와 표통이고니 생도 셈 자침물고니야 생도 다 생도 바수디야 셈야 따야 랑에 들어와 다마 흉대조디야 랑에 답시 제와 있나 아니 칼라르다 징화게 되니 가르스나 왕도 만주바 징화디 쩨투베게 답시 자고래 했습니다 디 아니 나디 로벨린데지당 아니 랍두 자스 신부 시발라당 오다 코나조 개발 강하게 시 지다게 돈이 어디 있습니다 숭여레스 어디 있습니다 나도인데 두두두 Thus, laxity or slackness is as follows. The state of mind the two terms describe is called laxity because there is a decline in the way you apprehend the object of meditation. It is called slackness because there is an excessive withdrawal inward. You counteract it by stimulating the way you apprehend the object and by making the object of meditation extensive so as to expand your mind. Baba Viveka's Heart of the Middle Way states, in the case of slackness, expand your mind by meditating on an extensive object.
And further, in the case of slackness, inspire yourself by observing the benefits of joyous perseverance. So now when we're discussing this topic of laxity, another word for it is this slackness. So again, this was just as a reminder, a term that was discussed earlier as the term, the Tsongkhapa discussed the term itself, just to point out that it doesn't mean this kind of discouragement, because it can also refer to sort of like a mental discouragement or even depression. So here with the English, it's hard, anyway, we're using the English word slackness, just a reminder that Tsongkhapa discussed this term above. So anyway, we have laxity and or slackness here. What is it again? An unclarity of the object, losing the clarity of the object of your meditation. It's that kind of situation, that kind of mental state. The mind becoming dark, the mind going blank. So that's what this slackness is. So how do you deal with it? By inspiring the mind. So this is, again, just as a note, when I've been using the word inspire the mind, here the written translation is using the word stimulating. So that's just point out it's the same Tibetan. So stimulating the mind or expanding it, making it vast, making it larger, making it extensive. So a way to do this is to really think in terms of your mind becoming light. Now, light meaning not heavy, light, that version, that type of lightness. So making your mind not heavy, but instead light, feeling like it's light. Another way, again, was to think about the benefits of virtuous objects like the three jewels, the Buddha, Dharma, and Sangha. Think about their good qualities, recognize their good qualities. And so these are all things that help to get this slackness to change and get rid of it and have the clarity of the object return. So no more laxity, no more slackness. When we have laxity here, again, there's two types. So whether we're talking laxity or talking slackness, there's the coarse and the subtle. So the coarse, once again, is simply the unclarity. The subtle, the lack of the intensity. So the coarse is not being clear, the subtle is not having the intensity. So now, in order to get rid of this, so how do we make this intensity come? If we don't have it, make the mind vast, expand the mind. So again, we have sort of more or less, 3 or so methods. Think of something that brings happiness and joy to the mind. Think of something that think of the benefits and qualities of virtuous objects. Just simply expand your mind, make it bright, make it vast. And then we have quotations from Bhava Viveka as well as Shantideva to show these, to give support and the sources of these statements and practices. 칭화고비 니보 가치슈니스 군조숨당 청주기 심기 표현당 아니 다와토바 된체와 속이 윤된 삼바나 니 유르비 동도 추창무 답나 리바 심예르기 조와따르 조투바시 거데스 디니 표현기 초남라 소소도비 제공기 용화 템발라 라레수 스타디 갈숭거스는 다 다둠디르와 다 칭화 아니 고액이 다 고액이다 칭외기 칭화다 셈나다 칭화 깨와데 하고인데 아니 갑대들라더니 다 칭화디 마 죄기 탑시 개치쇼디 아니 다 개치쇼스는 다 셈나다 가슴지 민쇼도디 가르쳐 버스나 아니 군조숨기 드니 그러와 군조숨기 연된 아니 표현 통화 배는 군조숨 산제 군조기다 연된 산제 군조기다 데가스나 쳔바다 쩨바다 뉴비 진진뉴숨 연된을 소바신 삼니 미자바레 삼니 틴제기다 연된 통일권에 드니 조남배 야 최군조기로와 아니 고람기 연된다 최군조기 드니 아니 가스나 어심쟁이 된체기다 틴제기다 최군조들라 때니 아니 두자야 규미에게 틴제기다 뉴바 쳔바지 요리 삼니 최군조기 드니요 연된 삼에 가브레한 긴두군조기 드니 가스나 어지
나타 가스나 진두군조도 촌더니 가스나 모두 잡주비 다 좋았다고 하다 진짜게 윤대 통일권이 아니 진두군조가 윤대 삼모 땅에라서 봐 다양 뒤 진짜게 양 계속 강같이 월수면 나다 소수 셈마 가리 주고 들어와 산제군조가 윤대나 미네야 야심 셈도도 취역이 되니와 아 되니 잡응요를 취역으로와 아니 잡주비 다 좋긴 뒤로와 어다 진소 아니 가리라 삼모 땅에 야심 생도에 답시도 디마세양 신다 장주고 있음기 표현다 장주 심디로와 아니 심제 탐제도 조비 산제 공부 톰는 지마로 삼베로와 심제 탐제도 조비 산제 공부 아니 토바 차우 님기 심주마 많이 봐 딘데디 오늘 시라게 야버레 심다 디 요발라 때는 아니 신뱅기 남드니 자발 납침부 아주 랑생기 랑기 되네 디기 줍두도 신기 되네 디기 줍두도 어 산제 조비 산제 공부 토벨라 디두고도 오늘도 한미 공부도 뒤두고 어떤 적이 다 삼모 땅내와 아니 장주승기 표현 삼매라서 봐. 양단 디마인베양 양 삼모신다 땅땅 가서 다와토바 된지 몰라. 당은 좀 밀루기다 다완다 다 달족이 취업주제다 되면 밀루된 세계로와 취업 주변의 코비 다와 다 조어디로 다와 조어디 당은 좀지 소속이 다지 디붕 기주 지투웨기 되니 뉴바다 뎀비 류된 쳐버진 토베디 다 시작이 야버리 삼모 딘데기 다양 삼모 땅외고니 아니 한 지와 세기 오다 딘데기 삼바이 고니다 아니다 군조고 윤대 통화라 소바 장주 심기 표현 통화라 소바 다주 된지 삼바라 소베 오다 딘데기 심 생되기로와 오 딘데기 되니 제디 지와 주역이 되니 베 아니 뭐 개체쇼도 차되어레스 다 디안 되는 니부 때난 디안 간절했으나 말아서 니도 설마 유주도되고 동나 추지 또나 추장무지 봐 또와이나 람상거라야 침뱅하나서 도도로와 니소 잡조시도 동나 추지 쉬나 람상바 가서 세팅된다고 차야죠로 어 딘낭신 고고레스 로와 지와 젠답수 주당디 군조 연된 동원되는 셈유도 신매 받지 군조 승리 연된 통화 장주 승리 표현 통화 다주든지 딘데기 연대 강연으로 가지 삼비 떡이 소속의 셈마음의 흉대교함 미남 미사와티 야베 깨진이도 람상에 싹슨 차와지 빼디디 자와리 근데 동라 니조 잡로 지도 동라 추지 터 무슨 또나 람상배 시성선진이야 직저저 빼디낭신 고거레스 정말 전답수 최단디로와 어 빼디낭신 고거레스 어 인도전에 다 표현이 초도서더니 소속이 제바치니 소속으로다 참 삼비고니로와 아니 가스나지 소속도 비집에 제금기 용화토 말할 소속이다 소속이 셈기로와 제바치니 소속이 셈라 가리 참바도 소속이 셈다 삼비 지와다 강가라 강사 강가라 지바 말이로와 지와 미남 미사와 용당당 루심 용님보 지단디 아니 강사 수수수 그더니 루기다 내당라 때네더니 정말 숙친 주지 리고를 다 강사 수수수 무효송인데 다 정화딘데 깨는데 어다 딘데지가 나더니 군조인데 또 삼로 군조승인데 삼나 펜도 채와두에 양 장주승인데 장주승기 표현섬 연대 채와두에 야나 다주 되지 삼나 연대 채와두에 야나 친구기 냠내 곱나 연대 채와두에 어다 딘데다 소속을 셈나 가리 패봐도 어 대당 삼비권이 아니 야 칭화야 세기 답시디 아니 제대드니 딘데레 쓴다 디 타둠 디교를 딘두전에다 칭화디라야 칭화 쥐당디라 칭화 참무 쥐당다 칭화 라바 쥐당 칭화 참무 쥐는데 칭화 참무디 미남 선 다셈라드니 사나요 와칸실라 사는 나르 메와인데 나라 야랑에 답시디라 아니 가스나 나란소 아니 가지고 군조고 있는 제라 소바 어 딘데기다 심 가스나 가외 나바야 직 제와 있는 미바디라 띵해서 쪼나게 물와 담도 줘에 단 디안 멤버 다른 사는데 메바이나 디니심 되니 가외 나바 주바다 자체와 나바 주바다 계속 강가 다초 강산이다 가서는 야심 생도에 답시 주고도와 어디인데다 된다 갈수 거래 곰 잡심이 되지나 아니 곰디 초제니 칭화세기 답시체 칭화세기 답시들라는 칭화 처무세 답시 라바세 답시 딘데기 전에 다른 팽이면은 되네 우주 맞아 가서 순수와 아니 내가 마트 와 되니 죄네 되니 한라야 야용이 못으니 곰 쓰니 가서 순수와 딘데지니다 딘다디 sabject 나온데 칭화 지다로 고수 세대보다 나온데 딘데지 순고도 오야 Baba Vivek, as Heart of the Middle Way states, in the case of slackness, expand your mind by meditating on an extensive object. And
Further, in the case of slackness, inspire yourself by observing the benefits of joyous perseverance. Also, Shantideva's Compendium of Training states, if your mind becomes slack, inspire yourself by cultivating delight. The great scholars and adepts are in agreement on this matter. So now the section that Ganla was just speaking about. So here is the most important remedy for stopping laxity. When you reflect on the good qualities of such things as the 3 jewels, the benefits of the spirit of enlightenment, and the great significance of attaining leisure, it should have a bracing effect on your mind, just as cold water is thrown in the face of a sleeping person. This depends on your having had experience with discerning analytical meditation on these beneficial topics. So now we're talking about how to overcome and stop laxity. So we have first the arising of laxity, and you realize, you see that laxity has arisen, and then we're now seeing, okay, what's the most important thing to do? These are the methods. So we think about how the 3 jewels have these wonderful qualities. So thinking about the qualities of the Buddha jewel, how the Buddha has the qualities of love and wisdom and power, the three qualities. Kenzie Newsom, I think we could say something like wisdom, love, and power, or something like that. Then we have the qualities of the Dharma, which is the actual refuge. The Dharma has the ability to overcome the suffering of the disciples, to clear out the suffering of of the trainees. And then the Sangha jewel is like the friend, the companion of the refuge, and the companions on the path. And so those, thinking about all those great benefits, then thinking about the value, the benefit of the bodhicitta, this wonderful mind of bodhicitta, how when you have bodhicitta, you can accomplish anything that you want. You can accomplish the benefit of yourself and the benefit of others, short-term benefit and long-term benefit, achieving the goal of attaining higher rebirth, of attaining liberation, of attaining complete awakening. You can attain all these different spiritual goals, all in dependence upon the mind of awakening, bodhicitta. And then also thinking about the great significance of attaining leisure. So okay, and so then when you're thinking of going back to bodhicitta, so really thinking about it, and you get so inspired when you're thinking about it, really thinking, how wonderful, how incredible this will be when I attain Buddhahood myself. And that really uplifts, inspires, and what was the word they used here? Stimulates you. It stimulates your mind. So then thinking about the benefits of having attained leisure, the precious human life, leisure and endowments. So thinking about these things with great value, great benefits. And so thinking about, again, like deepa jayagi, jansangi penyangi jela gandesung. 장주심기 표현 제라 다와 도바 되나 잼바서 다주 된지세지도 다주 된신. 다주 된지다 다주에게 취업집에 된 밀리게 도바디 시작이 야불에 섭니다. 그냥 표현 삼으로와 어디를. Yeah, so exactly, just thinking about how wonderful it is, the situation of having attained this human life with the leisures and endowments, and that I can, on the basis of this life, I can eliminate and purify all these negativities, all these non-virtue that have been accumulated. All these things inspire your mind. So now another thing that's said in this section is, now when you think of these things, think of these benefits, what is that doing in your mind? It's like having a bracing effect, as if you throw water on the face of someone who's a sleepy person. So it's like this, it has, this immediate kind of, just wakes you up, this immediate kind of freshening power to it, these reflections, these antidotes. So when someone's kind of drowsy or lazy or sleepy, and you splash cold water in their face, or they wash their face with cold water, it just immediately clears up their fogginess of mind, and immediately makes has a bracing effect. It's a good way to say it. So qigong. So another thing that you can do is
these kinds of analytical meditations that were described above. So analytical meditation and analysis is another way to get the mind, awake, to get rid of this laxity. And which one of these do you do? That just depends on the person. So as an individual, since everyone is slightly different, then you think about for your own self, which of these reflections or practices will be most beneficial for me. So you have to kind of understand and learn about yourself and your own mind and the way it reacts to things. So is it more beneficial if I think about the benefits of the three jewels? Is it more helpful if I think about the benefits of bodhicitta? Is it more helpful if I do some kind of analytical meditation? Is it more helpful if I think about the benefits of the precious human life, etc.? So you have to see for yourself which of these has the most beneficial impact, the best effect. So again, so we're talking about doing these kinds of reflections of something to make the mind happy, to make the mind glad, to do something that makes you happy, that makes you want to engage in your meditation, that makes you like meditating. And so again, we have the subtle laxity as well as the coarse laxity. So you overcome, you do something to try and overcome the coarse laxity. Then if there's subtle remaining, do something to overcome the subtle laxity, one of these antidotes. If you try various antidotes and still there's laxity remaining and you've tried and you've given it a good effort, but it's still there, then like we said before, don't just keep pushing, indefinitely, kind of to wear yourself to the point of wearing yourself out. If you really have tried the antidotes, the methods prescribed here, and there's still laxity in your mind, then take a break from your meditation and come back to it later. 야. 독신이 다 된다 디 subject 정하고 비슷히 좋아시 다 디니마 다 맞주 쪽에는 뒤도 강라 때네 정화 개발 교육 교무과당 니당 디니 덴비 최심문비 나바진도 나와 군비 니보 때는 대달라 덴비 정화 미제신 개와 도바주로 다 가능성으로는 다 정화디 기비 교디 간지에서나 아니 교디 무과다 니 담무보다 니 제비드는 미남 미사와 가스나 미남 미사마 담 낙투미 다 가양 삼노 마코기 오 딘데게다 어디니 민비 나빠징로 오 딘데게 때라더니 아니 칭와께와데 되고레스 칭와께비 주디 무효송과 칭와께비 주디 가리레스나 되니 칭와드는 미남 미사와 칭이로와 오 미사와 제디 계획이 주디 무바디야 니기 슈제 다 무바다 니 제베 도기 아니 셈나라 가야 샤야메교 나tum도 로 딘데라 때네 아니 가스나지 칭와데 계고레스 다 무바디레서 무바스나 가스님을 고저 쉬임바 류다 셈 레수 무중비드네 류슴 용뉴보치비 심중지라 무바스레스 다 무바디에로 류다 셈 레수 무중화데 가리스나 니 슈크체저베 나니 마고 곰니 베츠메발 로와라 때네 아니 무바디게 무발라 때는 칭화께스 디게지 가정 노주로 발음지 휴사인 바 어다 디인상 다 칭화디기 센다 주역이 답시 다기 가위 나바다 생도와 팀 직국이 평일에서는 디평만 디기 주 아니 무바다 니도 저거 왕도 니 무바다 니 세게 답시 나위 나위 참아 일라체스 다기 셈나다 지가스나 나와 아니 가스나 셈 사승 딘데게 되니 나위게 되니 세마딘데 곰발라 때내장 아니 주 가서 칭화를 넣어봐마치 칭의 주 무바다 니라양 아니 가스나 님볼 도그레 인자 딘소 때마이나 아니 딘데게 다 가서는 나위 세마딘 주니 곰바 슉심부 때 tum나 아니 칭의 주도야 바세응 그래 대인자 될라 때내 기비 칭화대양 아니 도그레 선다딘 강도인데 숨도 심지산이 와 칭화기비 규당 디 도당디 나서 된다 디송도 어다드미. So now we still have time, so we'll keep going in the next paragraph. If you cultivate a remedy for being accustomed to the underlying causes of laxity,
namely lethargy, sleepiness, and something that induces these two, wherein your mind takes on a gloomy aspect. Then laxity resulting from these causes will not arise, or if it has arisen, will stop. So here we're now referencing once again the causes of laxity. So remember, this was addressed in previous classes. And what are the causes again of laxity? So these two, lethargy and sleepiness. So you can look at it in a sort of causal chain where you have a sleepiness or even just oversleeping itself, but just sort of a habit of sleepiness. And that is sort of just basically a dark kind of a darkened, unclear, a darkened state of mind, a darkness of mind. And then from that, we have this lethargy. Again, what is lethargy? It's this mental process, mental factor, which makes the mind unserviceable or unfit. It's sort of the opposite of pliancy. It makes the mind, so pliancy makes the mind serviceable. You can do with it what you want. So here we're talking about that opposite of that being unserviceable. And then from that lethargy, then we get laxity. Laxity again is the lack of clarity of the object, right? The lack of clarity. So there's this kind of chain stepping stones process that goes through these three causes to the final result of laxity. So now we're talking about a remedy which cultivate a remedy for being accustomed to. So just you could say just a remedy for the underlying causes of laxity. So that's the benefit of this meditation on light. It actually acts not only as a remedy for laxity itself, but it simultaneously is a remedy for these two causes of laxity. So when you meditate, do these visualizations or meditations on light, then they also act to remedy this sleepiness, the darkness of mind, as well as this lethargy that makes the mind unserviceable. So it's kind of takes them all out and just makes the whole mind bright and clear. So again, this is the kind of the sign of light. Sign of light is the way they look to remedy all of these. Dila Cholamnis, Chabadang, Nangri Sema Leparila Sune, Yangda Yandu Gomba Chebadang, Chiche, Sanje Dang, Cheda Gindu Dance, and Tsunjim Dang, Dowa Dang, Hajisu Chamber, Chu Kangrung Amche, Teleshimbi, Tangwa Jubi, Mikba Namgi, Semi Yang, Yang Tabar Sing Debatang, Munigi, Nimitimbi, Chenam, Kandu Dumbatang, Chonamdang, Dagala, Dawadang, Dong Chu Juba Sobi Chawa. So Chawar Nisal Shedo, starting that Dicasna, Dan Chingwi Ju, Mubada Nizu Segi, Tapshe de la Rua, Dila Jolomni, Sedita, Tunzu Chingwa Geg, Junzu Pa Gotabla, and Jolom Chaja Deba, Stang, Pandro Sundrochin, Lugita, Dipesan, Machila Deba Maimbache, Chingwa Shukshimbu Gendu, that Chingwa Zendap Suju, Tapshe Kazushina Menatini, 참 하스나 곰자에 봐 샤니 치라더니 사자 시우드니라 파 차자지에와 파수 차자지스도 다 봐서 반로 순로 지에라 소바로와 아니 당하나신 낭위 체메더니 셈나라더니 낭와 아니 셈베지 뇽뇽바디아 세게 셈디긴 낭위 체마 일라 지에다 위에라 따에라 소바 아니 든지 가르 나와다 까말았다 해서 동취주에라 소바 오 딘데기다 남바 지 직지 디마인베 시행한테는 제전주 수월 제전주 들어들와 선과 상계지수 좀 봐, 최지수 좀 봐, gen두지수 좀 봐, 순림 동화 하지수 어디라 제전주 수월 다 제전주기 상무대 땅에 아니 딘저기 지금 게로와 배나 상계지수 좀 봐, 상계기 양년도 제 아니 최 평양 양년도 제 gen두 양년도 제 다나시 순림 아니 지가스나 추절 숭심 되네 dom심 양년도 제 아니 동화와 진박이 되네 냠년도 양년도 제
아니 하지수 젬바스 딜 하디가스나 다딘다디 하디가스나 지디미 하마이 바체 아니 베나지 닌두기 닌두여로와다 닌두 자주마다 치모라 소바 오다 아니 장선 파바라 소바 틴조기 윤데 제 어튼솔라 제진 주우소다 틴다 제진 주도와 틴제기 삼로 땅나양 아니 틴데위 칭화기 깨위 균조 고에게 답시 차게 됐어 대마이 베는 제진 출래 신비 시행한테는 당화 주었으면 대박 계획이 다 대박 계획이 유답에는 친구기로와 파진 두기 냠내라 삼로 땅에라 소바 와 다나시 두용호식이 냠내라 삼로 땅에라 소바 워 딘제기 돈내장 아니 셈생도에 답시 아니 워 딘제 뒤지고 되는 멤버양 빠루라양 무바 너니기 님이 와 무바 되니 가서나 루심 레스르미로 무바디요나 교인들이 되는 용어를 쓰면 송교게 되는 배자도 발로 니기 님이 와 니디 되니 가서나 워 딘제기 니 시전하다 워 가서나 가리래 딘제 교인들이 되는다 와 셈라드니 딘제 교인들이 슈르슨 던조게 다 도도로스는 다 가스나지 미몽기 님의 시조기다 흉여와 다 든조양 양양도 로에 간도치스다 배조되면 맞제 든조 로거스 바로라 3 튠기 3라와 든조 로거스 곰자야 바로라와 아니 칭화기위 두 묵바다 니기 님이 든조 양양도 섬다는 아니 디세게 답시 와다 두기시네 딘제기 돈에다 딘제 이바디 아니 파바토메기 예살에 송샤서 딘제기 다 파바토메기 예살에 아니 칭위주 아니 가야기 답시들라 아니 저럼 찾아대라 나위 체마이라 제와 제전주 삼로당에 당위 체마이라 제와 아니 다나신 무과다 니기 되니 님이 순교에 간도 가서 빼자도 되는 간도 치스는 로에 아니 다와다 되니 까와다 다와다 되죠 까마다 딘절라 양내양도 따야 셈다 가서 유효사들 양내양도 따와 있는 아니 가스는 셈이야 지금 나위 체마디 깨라다 곰잡들 남상 깨 답시여와 다나신 가스는 곰마 조용디 동주 추추니와 아니 류추에라 소바딘데기 시부제다 도르수드나 시비기 남바도 양년도 류라 때와이나 아니 칭화기비 주니다 목반도 주고 말와 어다 디크신이다 된다디 칭위 주가단디 어다 된데스니 아니 예살 송샤서 어다 된다 디리셔 In this regard, Asanga's Shravaka levels suggests such activities as going for a walk, holding an image of brightness in your mind, and familiarizing yourself with it repeatedly. Pursuing any of the six recollections, the Buddha, the teaching, the community, ethical discipline, generosity, and the deities, stimulating your mind by means of other inspiring objects of meditation, orally reciting teachings that discuss the faults of lethargy and sleepiness, gazing in different directions and at the moon and stars, and washing your face with water. And here, once again, we have the methods to overcome the causes of laxity, lethargy, and sleepiness. So these methods are things to overcome. One of them would be an actual physical activity, right? So physical activity, when your laxity is strong and you have these factors present, these mental processes occurring, pause your meditation, leave it for a period, and get up and go to a cool place, go for a walk, move your body around, and especially go to somewhere where it's cool to kind of freshen up. Then you can visualize light, and here it also actually does give the advice to look at sources of light. So actually with your eyes, look at the moon, look at the stars, look at the sun. It could be sources of artificial sources of light as well, looking at light itself or thinking of light. Then we have something referred to as the six recollections. So the Buddha, so again and again, just bringing to mind the Buddha, remembering the Buddha, kind of holding it with mindfulness, or again, we can say this working memory, keeping it in your working memory, Buddha, keeping the teaching in mind, the Dharma, the community, the Sangha, ethical discipline, generosity, and the deities. And here the deity is not referring to worldly deities or worldly gods, but referring to thinking about and remembering the qualities
of the Arya beings. So either the hearer Aryas, the Shravaka Aryas, or the Bodhisattva Aryas, thinking about their qualities. So these are all things which give rise to this kind of keep saying the word inspiration. Dongwa is I'm not thinking of a good English for it, but it's a kind of like, I think they call it clear faith sometimes. I don't want to just keep repeating the same words though when the Tibetan is different. So anyway, Dongwa is, so these are things that give rise to this kind of clear faith, a kind of faith that they're causes of a kind of faith. So we could also think of the six perfections. 나지 가스나가 장주 선비들이 주바들아와 팔진 중에다 두ing 오버식 냠내 세줘와 세계는 거봐 어디 두ing 오버식 So it's something that really gives rise into a lot of just kind of strong, clear faith, like the six perfections, or the four means of gathering disciples, which is another one of the Bodhisattva practices. Then so another method that is suggested here is to actually read the text which discuss the faults and the problems of the problems that come from this lethargy and sleepiness. So really learning about and reading about this is why, these are the faults of sleepiness. These are the faults of lethargy. It has this negative quality, it has this problem with it, that problem with it. Reading those texts, reciting them, but really studying them, right? Not just like reciting them, without thinking, but really learning about it. And also the texts which discuss their remedies, the things which overcome this sleepiness and laxity. And these are all the methods which, again, are referenced in the text by Asanga, the Shravaka levels. And the final one he's saying here is washing your face, washing off your body is included. So kind of waking yourself up by using cold water to wash yourself. 뭐다 독체 대형 친와 신도 사바당 레레 점레 묘나 심기 진당 진바 체대 공바 차라스 친와 투바당 양양 원완 나나 띵인지 곰비 초쇼라스 님보 대남 지릭바 때네 친와 성와 공바 차고 다둔다 디가스나 님보 된단데 숨고 다 가스나 친와 미남 미사와 지에게 cấp 축수 되는 미남 미사와 차에게 딘데디 친와다 사바스고로 친와 사바스디 미남 미사와기 넘바디 무투니 멤버체 축수제 미남 라우도게 소르스 딘데 용고에는 디 친와 사바 어 딘데 용화이나 아니 셈디 미발라디니 베지 네 짐바스니다 슉치로 당했어 미발라와 사난도 슉치로 당하게 되니 딘데 지워래 남산님보 야심 생도에게 탑시게 지워 말했으와 친와 쌉쌉 친와 점과 축주들의 미남 미사와 차에게 딘데 내가들라 아니 야 산제 윤된 제세 딘데 지워 말했어 거래 미바 셈디니 미바들라야 아니 사난도 슉치로 당해 다라는 게 투그레스 다 친와 투바당 양양 원한 나나 아니 딘다디 인다 공도 된다 지 숭여로 왔다 셈가베 나바당 생도에게 탑시 망부주 숭소와 자체와 공고를세요 된소강가 가리갑라서 그렇으면 지와 투부유디 와 아니 지와 락바이 지와 투부 딘데갑라더니 공라 숭족 있는부터 공고래 쓴다디 셈 생도에게 탑시당 가베 나바주와당 나위 세마이라 체라 소바딘지 주와 디 아니 지와 투부스리다 미는 세나메게로 아니 디 무튼이 용에게 내가 차고였나 아니 미가 아주 곰지 자가체 곰자니 이렇게 당부 산제 구슬라미네 곰지 자가체니 당부 일라미나서 제라 딤미가 대랑니 가주 삼무다나 미가 코르마셔서다 칭화 투불려 버려 다 되뒤다 셈디드니 지 칭화 셈 미남 미사와 차야디 아니 야 셈야 준비 또 봐서 셈디야 생도에게 깨져 되고다 공고래 숭회디 칭화 투부다 양양 오미값을 공고래 숭고르마도 지 칭화 추수 깨와나 양 어디 곰자야디 파샹니 양 칭화 세게 답시 주고 뒤숭고 말했다 지금 지디 세가 예와체 말해 인도자니 다지 칭화 투부다 칭화드니 양난양도 연구였나 아니 다 곰자야디 파 다기 미바 가리 메페나 디신시 구슬라 미게나 미다발라 돈이나 가리라 미네 곰고였나 어다 디 미바 곰자야디 파 잠시하니
담부 칭화 호랑이 갑대 세게 되는 답시디 지고레스 어디 숨고래 어 뒤에 되는 칭화 투비 내가 봐서 어디 딘데스니 다 여기 공라 님부 먹부지 숨여와 다 님부디 칭화 깨zel로 지고레스는 뒤 지고 말해서 십자디 대 카스고 시우송도 어디 딘데셔스 If laxity is very slight and occurs only infrequently, tighten up your apprehension of the object and continue meditating. But if laxity is dense and seems to occur repeatedly, suspend your cultivation of concentration, clear away laxity using any of those remedies, and then resume your meditation. Now, here we're making here Tsongkhapa is making a division between different qualities of laxity or different ways in which laxity might be occurring. So laxity, if it's coming in sort of just infrequent bursts, it's slight, it's just kind of coming from time to time, not continuing over a long period, but just kind of a periodic burst of periodic occurrence of laxity, then you don't need to go and do all those methods, all those different meditations and antidotes that were prescribed above. In that case, when it's just infrequent, just periodic, then you can just directly overcome the laxity by tightening up your apprehension of the object. So simply just, kind of tell yourself, just focus more strongly on the object. Don't pause your meditation to go think about light, to go think about the qualities of the 3 jewels, the benefits of bodhicitta. Don't do any of those things. Simply re-engage more strongly on the object of your meditation. So then what is Tsongkhapa saying is that this is all the advice, all those antidotes that were described in the above paragraphs, above pages, is for when you have a very thick or deep laxity. So this, again, a coarse would be a coarse laxity or a really kind of thick and prolonged occurrence of laxity. That's when you want to apply those antidotes and those methods above. So if you're so Tsongkhapa now is pointing out that there's really these are quite different situations for laxity to be occurring. And so in the situation where it's only periodic, it's only slight, you're basically staying on your object of meditation, but you kind of start to sink a little bit, just strengthen the apprehension of your object, basically brace your mind a little bit, and then keep going and don't pause to do those other practices. However, if the laxity is very thick, very prolonged, then that's when you pause your meditation and you apply any of those above mentioned antidotes. Das Teodela Sem Kangla Sungwe Kan Nangda Dangs Chidi Mikba Misawa Semla Mimba Paba Tabu Namba Sabtu Kangrung Nangna Te Masawa Te Masawas Gomna Chingwa Chegabe Ti Nimbu Yugi Nawa Yanya Goma Chadi Stadi Kasana Karisungorasana Da Mikbadila Rwa Kan Nangda Dang Kachidas Nisha Rwa Gomgi Mikbadila Kan Nangdasna Da Ranzu Semla Mini Rwa 다 신의 공부들이 칸낭다게 되니 공부들이 차와래. 다 카치다스도 다 디신시부 꾸술라 민네 공에 미다발라 민네 공바 장주sem나 다 딘다다 소수기 줄어 장주sem네 지당기 장주sem 다나신 다 조고 다 간다지 소수기 sem라 민네 신의 마고마체 텔레 신비 미바 신다지라 진의 공견들아 아니 카치다스라와 칸낭다다 치다스의 공들와 오다 칸낭다기 미바이 나레 카치다기 미바이 나레 미바디 디니 로와 미바디 미사와 하니 셈라 민바 파와 나신기 남바 와 틴데지 아니 따부 랍두다 틴데지 가르스나 미남 미사웨 디니 남바 사밤 투바 강룬나나 대마세와 곤디니와 삽두디 파마세와치 무투니 고마이나 아니 칭와디 제가 왜 디니 뭐 여기 나와야 하고 마차 스타카스나 다기 얘기 강라 디송소와 칭와디니 베 신두 사바다 렌지 주나 아니 디니 뭐 공부 말해스 다 이내
로아디 민바 파바다비 나와 틴데로와 민바 파바다비 나와 틴데디니 체마 틴데디니 바루바루라 예지 무튼이 마요나 양세 용도인데 다 사바도치 무튼이 요나 아니 투바디치 오다 틴데기 가리 주네 양세 용함 무튼이 용아 가리 있나요 디니보들라 아니 곰자야디 파 타게 곰기 미바디 파 샤네 아니 여기 나와디 양양 곰바 있나 셈나라다 여기 나와다 양내양도 곰바이나 오다 미바 미사와 민바 파왔다 보디 바세기 답시 용그레스 셈나 민바 파왔다 보면로와 낙퉁dum찬 민남 균에 차메와 차야들라 셈나 나와때 얘기 답시신 셈 나라더니 여기 나와지는 셈배 야채 왔다 여기 나와 아니 오 틴데기 답배지 셈사슨 조에게 답시 오 딜라더니 나오비사마 고메 디스고로와 오디 곰바이나 아니 가스나지 딘데기 있더니 지 지와 그들이 문바 파봤다 보디 세게 답시를 누구래 소다 대 콩디들이 마당도와 어디내로 지르셔 그나다나 여기 나와 고미디 미발라 테베 컵스레베 뇽나 디젤라 롱네 그래 나 여기 나와 곰바디 알레 여기 나와 곰바디 단다 문바 파미로와 셈기 미남 미세와 문바 파와나 시용도 아니 여기 나와 곰거레스 미바고 소소 곰자에게 벤 디신시 구수 곰근 디무디 곰비와 마레스 곰디바 잠샤니 지위 갑대 세게 답시들아 나와 곰거레스 어디 곰자와 다랑하래 whether your object of meditation entails directing your mind inward or outward. If the object is unclear and you have the sense of darkness, slight or dense, descending on your mind, then it will be hard to cut through laxity if you continue to meditate without eliminating it. Therefore, as a remedy for that, repeatedly meditate on the appearance of light. So here, we're referencing now is Tsongkhapa is now talking about whether the object is an inward-facing object or an outward-facing object. So this is we're facing whether your focus is directed inwardly or outwardly. So a focus inward means focusing on for your object of serenity meditation, focusing on your mind itself. That would be inward. Directed outward would be focusing on an object other than your mind. So this would be the form of the Buddha's body. It could be impermanence, it could be bodhicitta, any other object. So those are outward, directing your mind outward. So regardless, whichever one of those it is, and likewise, and so if your mind starts to become dark, if this darkness descends on your mind, this kind of, this darkness descends on your mind, then whether it's just a periodic occurrence or whether it's a very dense, thick kind of occurrence, then you have to apply the antidote of visualizing light. So meditate on the appearance of light. This means visualize light, right? So it's like it's like darkness descending down. So even if it's just a slight occurrence, so above it was saying if you have only slight kind of periodic moments of laxity, then simply engage the object with a stronger apprehension. Don't pause the meditation to do something else. Now here what it's saying though is that when you have this sense of darkness descending, then you have to do something. So the thing to do is repeatedly meditate on the appearance of light, which is now we're referencing Asanga's Shravaka levels as a source for this way of practicing. So it's like again and again meditate on an appearance of light, and that is going to be able to clear away any of these occurrences of this kind of darkness, whether it's slight, dense, periodic, continuous. 어디 딘다디 다른 기임비 쿵디다 녀사레스 나와다 덴바탕 외당 덴바탕 와 외사와탕 민바 미비 심기 시내당 활동 양타바 공식이스
곰식 큐 대달 시내당 활동기 람라 농위 뒤시 곰나 곰바나 가데 당분이네 미발라 묘반 넘바 미사싱 나와 추와 주나 양 곰바 곰바 제비 규대당 겐티 미바 대라 묘바 넘바 사와당 나와 친분이도 주로 가데 당분이네 넘바 사와당 나와 친분 주와 이나니 디지 니가스나 디지를 신 자체를 신도 나바 사와 신도 나와 친분이도 주로 시 토마니 미바 사낭 곰바차와 수는 미사와라 땀 따지미 비치로 다 갈sun 거스나 다 된다디 갈스나 된다디 예산나디 송도와 다지 고민되더니 나와다 덴바 외당 덴바 외사와다 덴바 민바 미비 생기 신이들 하도 고음식 쓴다 신이들 하도 고음디 셈디 베 사신 베 미과디 베 말아서 마 지가스는 셰고라 답변을 숭예지 샤바 셰고 야 타바들라 숭예 베 탈미 샤요로 디나지니 셈디 아니 베 셰고 야 타바나신 야이 마크와 나신 아니 이렇게 나와다 덴바 외당 덴바 오다 딘제기더니 민바 메바다 덴바 오다 숭예디 두나 가리샤나 샤 투겐지 차고로 오 딘제기 짐미고니 아니 신이들 하도 공거레스 가데다 딘제기더니 디 가스나 디 메바디 아니 넘바 미사와 나와 충을 주나 다 딘제 넘바 사와디 미사와 충을 주나 아니 로와 오티 곰바치비 주 아니 가스노 곰바치비 주 디기더니 가리레 나와 사와 차야기더니 나위 세마당 오다 딘제 메바도 주더니 야 곰거레 스타디 수는데 다 가리 다디 준다도 가리 숨었으나 쿵디 가리 잡았으나 미남 세부 유비 땡네 디니 미남디 미사와 차외 강라 나위 세마당 디니 자치위 나와 딘제 곰거레 수나 당분간 미남 세부랑 매겐들라 미보티다 곰바디 셰모가레 스타모이제 지거스리 가서 나와 미바 세나 유겐티 미바 디르스니 아니 가서나 미남들라 디니 세나기 나르다 미데바 딘데위다 지금도 조인디 아니 나위 세마당 여기 세마라 소바 곰네 딘데위 나르당 데마당 세나디 자지 야 폐 탑시 지거나 당보라니 미남 세부 매겐기 말아서 레 당보와도 졸라 아니 가르스나 나위 세마 양양 고메디 셰모고레 스타지르미지기 다디 쿵당고레 로아니 바바 도메기 예살라 쿵두니 어딘데 숭구도 소야 Ashanga's Shravaka levels states, cultivate serenity and insight correctly with a mind that is bright and radiant, a mind of clear light free of gloom. On the way to serenity and insight, meditate on a sense of brightness in this way. If you do, then even if at the outset your interest in an object of meditation is dull and brightness is fading, the cause and condition of having accustomed yourself to that meditation will clarify your interest in the object of meditation and lead to great brightness. If there is clarity and great brightness at the outset, clarity and brightness will later become still more vast. So since he says you should cultivate brightness even when the object is clear from the beginning, this is all the more true when it is unclear. So here we have a Sangha explaining all these different ways of meditating on an appearance of light or a sense of brightness, mind that is bright, radiant, clear light, free of gloom. So he's using all these expressions. So we can say, having this appearance of light, this bright light, radiant mind, all those things. So shogos and a melong sergorebe, jatang shogos sergorebe. 셰고 야타바 Shogo yatabas and a melong. 멜론 주고 말당 또 셰고 동바에 셰고 여러 부족가가 hala 이야 거는 거 숭예 샤투 말와 어답에 거 이야 마코 바 짱마 짱장이나 디드나 수 가리잖아 샤투에 디나시가 좀 셈데 베 사스니 베 가리 미바 가리라 때는 베 사투에게 딘데기다 어디 가서는 딘데기다 소에기다 미바디 샤고레스 무슨 디시고. So then the way of cultivating this kind of brightness of mind with regard to whatever object we want to meditate on, it's like having a completely clear and pure glass surface, a completely pure surface of glass where anything that appears in front of it will shine through or be reflected so that it's completely clear no matter what comes before it.
야, 어두체. So, 다 yeah. 사소해. So uh, so whether or not you have the this vivid intensity of the clarity. Oh, so even if you already have, sorry, so even if you already have the intensity of your object, then this is still something that you should be familiarizing yourself with. So there's no need to even mention how essential it is for a beginner who doesn't have the great clarity of the object yet to engage in this practice. 어두체. 단 농의 체마 치라와식 숭화 양 디니레 맘에 위에 섬 매 풍부 위에 섬 님이 낀고레 농의 체마 숭식 제 숭바 따로 농의 체마 공바 디니 띵에 띵게 뒤 코나 마세 아니 마세 배 신도야 좌우 스타트인다 디가스나 정말 정가 수침을 다 예사라 콩도네 파바 동네 중 예사라 콩도네 다 가스는 칭화 아니 전답수 줘야더라 농위 체마 아니 가스나 지 일라 지고래 스니 수와디 콩대야 아니 파바 동네기랑 게 된 예산나라더니 마미 유해섬 매 풍부 유해섬 님이 kinh 고기 나와서 뭐 딘데기 다 가스나 빼나 마미기 다 말아서 나군지라 마미지야 빠와이나 추미지 빠와이나 아니 배 유해지 샤디기로 와 추미다 지 numde 동부 num데서 numbe 요겐지 추미지 빠와이나 나군데 파세니 웨팅이 로에게 딘데기 나와서 매 풍부서 매야 배 풍부서 매 중중만 받지 딱 매마마 띵띵띵 바르데존 어 딘데기 매 풍부서 딘데로 딘데기 아니 위에서 딘담 나군지라 쓰고라다 이니고 매 위에 가져에는 나와 제요 말이로 단 문비기라 아니 가서는 나군 나라더니 맘매기 위에 빼는 나와 컨디세기도 다나시 매기 풍부 숙심 받는 나와 컨디세기도 다나시 님이 kinh 고기 나와 어 딘데기 나와 낭신 게 셈나라 그런 님이 다 딘데 빼자와라 왔다 딘다 위에기 나와디 컨디지고 무슨 딘데기다 벤 민바디 파 민바 유와디라 아니 메파와이나레 추메파와이나레 어딘데 말아서다 남랑인데 너네 나군데 파 세주로 딘낭신기 다 셈나 공난디 되냐 공부를 했어 나와디로와 셈 칭와 미남 미세와 칭 나툼도 저에게 민바자오디 바 세게 답시들라 보다 민비질라더니 나군나라 추메파와다 메파와다 아니 말아서 쇼게 남랑인데 아니 니마 샤유되더니 나군데 파 메와 차오 딘낭신기다 차에 딘데 나와 딘데 공부를 했어 보다 딘나와시고 메디 띵엔진 공제 주부 말했어 신다 람 신다 공배되네요. 셈들이 배 세신 소외되더니 남위기 참아 일아 집이고는 셈 세신 소외돼 어 딘데기 지에디 아니 가스나 가스나 지 미남 샤야라 드니 케바 친구 요래 쓴다 정보는 뭐 종가 받치고 dom도디 디잡도와 인도산에 다디 쿵도에디 다 예사라 쿵도네 어디 딘데스 숭아레스 어디 딘데 조제샤 So since he says you should cultivate brightness even when the object of meditation is clear from the beginning, this is all the more true when it is unclear. Asanga's Shravaka levels also describes how to hold the sign of brightness in meditation. Hold in meditation the sign of brightness from the light of an oil lamp, the light of a bonfire, or the orb of the sun. Meditate on the sign of brightness not only while cultivating concentration, but on other occasions as well. So now we have again the source for this description and practice as the Shravaka levels from Asanga. And so he's talking about this way to overcome laxity, to clear away laxity, is meditation on brightness, meditation on light. So what kinds of light is he referencing here? Something like a candle or an oil lamp, or it could be in the gomba and the manas in the center, you'll see these butter lamps, right? So the buttering lamps or offering lamps. So the light of a bonfire or the sun itself. So meditate on light similar in all these to these kinds of sources of light, something that so it's like because what happens when you, for instance, light a candle, and if you're in a completely dark space and you light a candle, then it completely clears away the darkness.
All you have is the light left. It clears away all the darkness. Similarly, in the morning, when it's dark in the night and the sun first rises in the morning, then it clears away all the night's darkness. So it makes this kind of completely black, pitch black darkness, completely clears it away. So just like that, you want to, in your mind, to have this kind of continuous meditation practice going of visualizing, meditating on light to clear away all the darkness in your mind. And this is, as it says here, not just to be done from this, Naltsong Kaba is adding at the end of the quote, it's not to be done only while you're actually in concentration, meditating on concentration or samadhi, but also when you're on other occasions as well. So kind of at any time during your practice, while you're practicing Dharma, you should meditate on light in this way. 그래서 다들은 뒤져 되는지 생소하니 다 조링 슈즈 제가 나온다. 지와 질링이 단 지와 요나양 됐습니다. 지와 질링 고주의 인스 아니 드릴롭진디 잠시하고 됐습니다. So with that, then we've used up the time for the explanation, but we can spend about a half hour doing some discussion. If you have any questions, you can bring up your questions now. But for now, that's where we will leave the text. So ask, okay, if you have any questions, please ask. The network the tanda di nawa fe di mikbe nawa ni mikba feu chin nawa figure yan chidangi nawa figure sembena 간지슬라. tanda nawa fe jurwa 미 소수 mikba gomya di din feu 통해 figure yan chidangi nawa figure 어때? 인지 돌아 줄다. 로스데. So now the questioner is asking, of course, in Tibetan. So when we talk about, so this is a little bit tricky to translate because just have to explain that the so in Tibetan we have one term which is nangwa, and it can mean both brightness or appearance. So that's where the question comes in, because if you're listening in Tibetan, there's only one term being used for both of those. So now the question is, when we're talking about this nangwa, in this context, are we talking about simply the appearance of the object that we're meditating on, or are we talking about like light or brightness in general? 어떻든지 그런 나와 그런 미니양 검자에 대해서 말해. 진다가서는 다 셈나라 문바 파원 당신기 슈바 친구들 끼는데 다 미놈 통해매와 차로와 다 미놈 통해매와 차는데 미놈디 통해라 문바디 파세기 답시치고디 다 셈디야 세승 조회기로와 나위 체마라면 나와 그런 거면 말다 나위 체마 일하체 송어와 근데 나위 체마 일하체스 나와 셈나라 다지 낙통도 로조디 파 세숑 삼니로와 아니 셈야 생도에게 답시다 셈나라 다지 갈라로 지금 낙통도 다 문바 파원나시 미놈 가연 샤이메와 차는데 다 뒷미놈 샤에게 답시들 셈디 세승 라뱀 지 가스나 미발라마 지 갈라로다 샤와이는 샤초주 유비와 딘데기 곰자면도 아니 곰제인도 셈디 티치로 쥐네 아니 미바데야 세임으로와 오티마도 지게 한 나와 코랑 고메 있어 말 나위 세마 일어체스도 문바 가스나 딘다디 가스나 가리갑들어서는 셈라 문바 파봤다 비더니 미남 미사와 차이기 칭와 제윤도 숨도와 인도전에다 디 답시들라 문바딘 파와나시 문바용 오늘 파면 문바 파바 따비 있어도 문바 파와 낭식이 미남 마샤와 나툼dum 차인데 다 나툼dum도 야사스니 도에데 나위 세마 일어체스 어디 아니 다 가스나 지 너무시 인다 곰시 미갑들라 나와람 고메 말해 다 되니마 디엔 라마가나 되니 마 튀네더니 외도 졸라 따에 다발라 따에라서 와 까말라 따에라서 와다 위역이 나와도 양양도 되니 따고래서지 마 튀마 튀네로와 무시간도 왜 코랑을 되니 곰 잡나요 곰 양자 곰질랩더라고 다게 징화고랑 온도 송도 곰매도 다른 외도 곰들은 대외적인 거예요 말아 이들은 나외스마 일하체스도
낙tumtum 지교디 야 상승 사배와 딘데기다 니세비 나바도죠 딘데기 나와지고 공거래스 어티스 것을 나서 무슨 모두 지금 나와 코로 검되나 자기 미바디 마사베드니 검직 바 추데도 양자 나와 검스도 대회 강화 나와디 샤도베고요 말아 이제 나와 체마이라 체스도 딘데지 것을 나서 Chenmo. So here, so we're not really referring here in this context to the object, the appearance of the object. First off, then secondly, so what we're really talking about here is a brightness that we're not meditating on light per se or brightness per se, but what is the context again? We have to have some kind of antidote, some kind of fix for when the mind gets really overcome by torpor and dark. For the mind, the quality of the mind is this kind of foggy, dark quality. So that's what's happening in the mind. So we lose clarity of our focal object. The focal object is no longer appearing clearly. So then in the quotation that came above, in the initial part of this section describes the sign of brightness, not brightness itself. So we're talking about meditating on the signs of brightness. So it's like when you have, a complete lack of the focal object, a complete lack of grasp on the focal object, clarity on a focal object, then you have to do something to reinvigorate the clarity of it, to bring back the clarity of it. And so then it's, again, here, it's like an analogy of saying it's like there's a darkness descending in your mind. It's like a darkness descending in your mind. So similarly, it's like light, meditating on light, but you're meditating on the signs of light, the signs of brightness. So, and when you're, when you're meditating, you don't actually have to like meditate on a light source, like in the same way when you get up from meditation, and like it said in the quote, that you look at the stars and the sun and the moon, you're actually looking at sources of light. Here, we're not talking about really meditating on a source of light in the same, because, if we're already not able to focus on the object of meditation, whatever the object we chose, then how are we going to focus on a different object that we're now choosing, which, like light, like a star or sun would become like another object, and we already have lost our clarity. So we have to really it's more just talking about bringing a sense of clarity to your mind, and that's this, how we're saying it here is by the signs of brightness or the signs of light. So getting a state of total dark heaviness to being completely clear and light. Thank you. So I was wondering about the last sentence, the sign of brightness, not only when we're cultivating concentration. Can you give examples of when a good time to do this would be? Shumadi shema tabe tunda ni jerenba chegi nangwa gom garsa nangwa sama gomba di tinge zen gomba chibo maris ani the nekap shanda perna gande gadu gom gores nekap shanda sana gandure 뒤로왔다. 인다디 띵인지 세디 미발 다 제주부 시에게 곰자외 내가 죽불라 디레베스는 팀마리 딜레 심바스는 신에다 하도 마고 뭐 남고비 내가 되나로 남된데요와 땅은 주 사다 남세저와 다 창주심 곰나리 창바 곰나리 닝제 곰나리 뒤조 강갈라 가스나 가랑의 유두지에 미바디 사스니 용에게 딘데게 남바디 곰고래 해서 된다디 좋아 앞에는 닝제 고민은 동원증이 심진 좀 못쳐봐 뺐 동원증이 심지 동원도 나와 통이 아니 동화다 채나 찜하러 삼바
참바고나 안 딘데 동화다 딘베 심지데 대화다 되나 찌마로 삼일데 미바 디베 사스니 통해지 고거와 어디 아니 띵엔지 신의 고마 주부 말에 스타 람신다 고메라양 아니 로티니 아니 사스니 딘데기 남바지 공고래 스타 공고래 수도 딘데지 고거래 스타도다 어디 아니 나위츠마 일라체 세 딘데지르시 아소디. So not only when doing concentration or practicing concentration means, so not only at the time of engaging in the serenity or insight practices do we want to do this meditation on the signs of brightness, but when we're doing other practices of the path. So when we're meditating on the path, for instance, doing loving kindness meditation, metta, or when doing compassion meditation, karuna. So then we want to combine that meditation with this kind of really brilliant clarity of mind, this with these meditations on light in this way. So when you're thinking about, when you're meditating on compassion, you're thinking about sentient beings and their suffering, and how wonderful would it be if all beings were free from their suffering. Combined with that, you need to have this kind of, overwhelming brightness, clarity of mind. Likewise, when thinking of loving kindness, how wonderful would it be if all beings had happiness and its causes. Thinking of them, the very people, sentient beings, the aspects in which you're regarding them and thinking about them, all of those things, to combine it with this kind of a vivid and bright clarity is what's being described. Thank you. Okay, if that's all for questions, then we will close. Thank you very much. Oh yeah, Geshe mendo tamo rira linshi nyende genpa di sanje shindu mene puba chogu namda shinla cheba sho yedama guru rana menda lakane ataya mi jewa di jewo gu sonama yishi sozo shi sonama yishi lechung Tamba Guni Toba Sho Gadian Duji Kamsu Chileju Dobju W Dobju W Lungdo Jezils Losa Namla Rilam Jumie de Lamdun Givish Sovan de Changju Simjo Rimboje Maje Bana Jejoji Jewa Nyamba Meba Kone Kondo Peva Sho Toni Toa Rimboje Maje Bana Jejoji Jewa Nyamba Meba Kone Kondo Peva Sho Tazi Negun Sewe Minjibo Samu Tende Tadang Chavi Tajo Luju Yapse Gongba Da Chishi Kondo Chubi Yuru Tujiche, thank you. La Tujiche. Very much. Thank you. Tujiche. Good night. Thank you.